to answer your questions, but I have to be quick. Let's hear from Brother Kurakwashe from Durban. All right, mama ndine mubvunzo tu. Wekutanga wacho ndanchidawo guidance pane step yandoda kuita. I was raised by a single parent, my mother, and I have never been in contact with my father since takatanga utotaura tese 2018. Muna 2021 vavango ita cut off the conversation. Vanongo tivakatoona kuti ndinda kuda kutaura navo. Vano it's either vano blutika kana kuti ndikafona vanokata. Saka I am now 28 years. I'm using my mother's surname. I want to take a step yekuchinja that surname. So ndanchida guidance yekuti ndoda kubvisa surname ya mama ndichisa another surname. And this yekuti azvimure here doctrine. Azvine here chazvinovhiringidza pa doctrine. Chinotovhiringidza doctrine kushanda nezita rekumusha kwamai venyu. Nekuti munenge musina zita. Pamberi paMwari hamuna zita. Zita ramuinaro harisi zita. Nekuti hakuna mwana anopiwa zita naamai. Zita remwana rinobva kuna baba. Asi ndingade kungokubatsirai behavior yababa venyu iri suspicious. Mai venyu vanogona kunge vaine information havasina kunyatsokuudzai. I have met my situations akadaro. Kuti murume uyu anenge achitodhauta kuti mwana uyu mwana wangu. Aine ma legitimate reasons. My advice to you is before you change your name to your father's name, make an effort to tell him that you would like to do a paternity test to verify that he is your father. And if he is your father, he is obliged even by the law to allow you to use his name. He can't say no to that. You can take him to court for that. But we don't expect a child to take his father to court. It's not doctrinally allowed. So verify that he is your father. There are men who are not responsible, who run away from their responsibility. But very rarely does a man do that to a 20-year-old son who is no longer looking for school fees. It's a telltale sign that there's something that is not clear between your mama and your father. But tread carefully, you commit a big sin if you are not careful. There are certain questions you can't ask your mother about. You can't sit with your mother and ask you, who is my true father? Our culture does not allow you to do that. If you want to ask that question, you go through your uncles. Confronting your father is a sign that you are an infidel. Unogona. Mwana agari na baba vake kana na amai vake akabvunza zvinhu zvakaita saizvozvo. Mwari hazvide kufumuka. Our families are so big. Kune vanhu vanorerukirwa kutaura vakatarisana nedzimwe nyaya. Koita dzimwe dzinoda ma-proxies ma-intermediaries. Notuma sekuru hanzvadzi amai, kana kutuma amai guru mukoma wamai, kana kutuma shamwari yamama, kana uchida kubvunza izvozvo. But pavanhu vese vandataura, the right person ndaasekuru. Hanzvadzi yavo kana baba wavo. Baba wavo chaivo nyakubereka. Vanoti garapa iwe Sara garapa. Sarudzai. Mwana uyu mwana wani. Ende mwana anoti baba uyu mwana uyu ndowaziva ndiningi. Vanotaurirana vega. Ukagara pasi moti mama ndine nyaya ndoda kutaura. Makutorasika njere. Hazvitenderwi. Asi kana vari baba venyu chaivo vari kukutadzirai havafaniri kudaro. Kana makachenjera munogona kutsvaga munin'ina wavo wamunogona kunzwanana naye momutaurira nyaya yenyu. Zvakanakira munin'ina wavo ndezvekuti munokwanisa kuita DNA nemunin'ina wavo. Ivo vasipo, marizautsi akangobuda zvakafanana. Kunze kwokunge kwakaitikawo chemistry futi kufamily kwavo. Uozi vanhu vari kushanja zvisingaite.
asi pfungwa yenyu yakanaka zvikuru. Chingave chinhu chakashata kuti vana venyu vagoshandisa zita ramai venyu. Munenge matoratidza kushayiwa simba. Murume wese ari muno kana uchishandisa zita rekwamai, kana uchigona kurichinja richinje, nekuti hauna dzinza kutaura kunoku kufumuka ikoko. Kana mai vako vachinzi Mutema, iwo obva wapuwa otoreswa birth naamai, otaka kunzi vaMutema. Kureva kuti mai vako vanonzi Mukunda Mutema, iwo unonzi vaMutema. Zvorevei izvozvo? Makuna handiri kuzvona. Mai vako vaifanira kunzi Mai Mutema kuti iwe uve Mutema, nekuti zita rako nderababa. Saka hazvina kunaka izvozvo. Kureva kuti vana vekudzinza kwenyu vauchazvara vese vanenge vakatorasika, vanenge idzinza rakarasika. Saka ndo zvimwe zvakashatira kusaroorana nenzira yakanaka. Tosaka muri kuona kuti shari kuve very robust nenhau dzekuti ngatiroranei nenzira yakanaka. Vana vako iwewe vaunenge watoresa seneme kwaamai, kuti vazodzokera kuhama dzavo chaidzo ihosisipo, vanonzi muri vekwani. Voti zvazvakaita ndomatengera inenge yakuita yakuda explanation. Zvazvakaita ndezvekuti takanga tiri vekwanhingi, baba vedu ndobva varerwa kwaamai. Uri kuona kuti zvatokomplicata upenyu hwevana. Saka dzinza revana vako rinenge rarasika. Havachagona kuwadzana nevanin'ina vavo nevakoma vavo, kwabamukuru, vekwamainini, vekwatete. Zvese izvo zvarasika. Uri kutotanga dzinza nyowani risina origin. Because dzinza risina tateguru harina origin ka. Atoo ma-infidels manje. Kana uchikwanisa kuzvichinja, zvichinje uchiri mupenyu. Hazvimbodhura futi mufunge. Hazvimbodhura stereki. Ndakupindura here. Mama, inini mvunzo wangu wanga uri wekuti ndakambotraya kucommunicate na mama nenyaya iyi. Communicate sei? Ndakakommunicate, I was 23 5 years ago. Ndakangotanga kuchema. Ndakachema zvakasiririsa zvokuti ivo vakabva vabvunza kuti chi. Ndikati ndiri kunyanya kutambudzika. Tiri kutambudzika tese. Asi chiri kunyanya kunditambudza ndechekuti handisati ndamboona daddy. Ende ndikaenda kwandakambonzwa kuti ndiko kumba kwavakazvarwa, mbuya variko vanondidzinga sembwa. So ndakatry kucommunicate that way. Mama wakati baba wako ndivo ivavo vandiri kukudza. So inini ndandakufunga kuti ndingochinja hangu ndoisa my own, isingarelate kuna baba, isingarelate kuna mai, nekuti ndikatrya kuattempta kuti ndiconvince futi mai ndiri kutya mhosva. Hamuna need yekuvaconvince. It's your legal right to have your legal identity, your real identity. Kutoreswa birth nababa venyu imimi hadzisi tsitsi dzavanenge vakuitirai, irresponsibility yemubereki. Havafanirwe kuramba baba venyu imimi kana vari baba venyu chaivo. Mazvinzwa zvandataura? Saka suggestion yamuri kutaura iri worse kudarika situation yamuri izvezvizvi. Hamufanirwe kutaura nhau idzi nechiramwa nechigumbu, nekuti chiramwa chenyu imimi chichauraya future yevana venyu. You are a man who has children who are looking up to you, coming after you. So you need to be strong emotionally and psychologically. And you need to make the right decision for 10 generations, which are going to come hundreds of years after you are gone. Take up this as a challenge as a man and say, I'm doing it for my future generations. If you are strong and working hard enough, and you know where your father is, do the cultural procedure first. Send an adult friend who is almost your father's age. If you know nobody, tuma mumwe munhu mukuru, even asingazivani nababa venyu, otaura navo zvakaitika pakati penyu nemudzimai wenyu, hazvifanirwe kupanisha mwana, mwana hana mhosva. Kana muri imi muridzi wemwana, mwana haasi kuda mari kwamuri, ari kungoda identity yake yechokwadi. Kana mukaramba tiri kuenda nemi kukoti,
koti ichaishuwa order yekuti mutorwe ma-DNA test kana musiri mubaba wemwana yobva yatoperera ipapo nyaya yacho. It's as simple as that. Nini dambudziko rangu manje riri pakuti ivo baba vacho ndongoziva kuti vari kuWestern Cape, but kuti ndizive kuti papi handina kumbobvira ndakaita contact navo yekutosangana kuti ava. Kana mine phone number dzavo, you have more than enough. Mazuvano technology yakakura zvekuti kutaura kwamuri kutoita izvezvi pavari izvezvi munotori napo izvezvi kana phone number dzavo dziripo. Kana musinganzwisise zvandiri kutaura, endai kuma-IT experts anokubatsirai. Kana munhu achitozikanwa phone number dzake, paanogara panozikanwa futi. Hamuna problem yakakura. What you need is to listen to my advice and start to implement it. Hamufanirwe kuvakumbira kukutoresai birth certificate. It's a child's right. He has an obligation. But the starting point is behavior yavo. Sezvandataura, handiti mazotaura mega. Kuti nambuya chaivo havari kugamuchirei. Zvinoreva kuti pane mamwe marehwarehwa aripo amusingazive imi semwana. Iwayo mukatsvaga achakurwadzisai futi. Musaatsvage iwayo. Ingomeka sure kuti mai venyu vakakutaurirai chokwadi. Motarisa murume uyu kana asiri baba venyu aisimozvo. Apambotorwa zvinhu zvinomukuvadza pamuviri wavo kuti vanzi vaprove kuti ndivo baba venyu kana kuti havasi. Kana vangonzi ndivo baba venyu, vanongokusainyira affidavit motonochinja birth certificate maane zita renyu chairo. Kana musingade kana vasingade kutaura nemi, vanogona kurega kutaura nemi. Imi mongopfuurira mberi neupenyu hwenyu. Asi zita renyu chairo rakakosha. Zita renyu chairo rakakosha. There are no two ways about it. Musabatwe nehasha zvokuda kuzozvipa zita. Hakuna mwana anozvipa zita. Mune mato mhuka yemusango kuti ndauda kuchuza zita randinofarira randangotorawo. Matogadzira zvinhu zvinyowani zvoti pane mwana akazvarwa akazvipa zita. Ndo zita chairo iroro, kwete first name. Zita renyu chairo is second name. Iroro mwana haazvipe iroro. Anototora kubva kuna baba. Saka munhu achinje dzinza nekuda kwekuti dzinza rine vanhu vanodziya musoro. Itaiwo kutanga imi asingadziye musoro. Dzinza ratoshanduka. Life goes on. Did you want to ask the same issue along the same lines? My question, Mama, I don't even know my father. My mother passed away, but I actually tried with the family members, elders, because I know when we were growing up, there were aunties that were around my mother who are relatives. All right. To them and the elder sisters from an extended family, they told me that they don't even know at all who my father was. So I asked my brothers also, they told me that they don't know. So I'm somebody who, when I was in grade 1, I was using my mother's. Then suddenly my mother got married to another man. And then I was given that one. But as soon as my mother passed away, that man left in our lives. We grew up alone as kids. And then I recently met him now, but I know that he's not my father. All right. So I didn't know that it was actually wrong. So I'm now... Yeah, it is wrong. But in your case is not based on your choice. You can't get your father's name if you don't know your father. Yes, I don't know. Yes, so you can keep your mother's name. But that is not an ideal situation. I'm actually using my stepfather's. Your stepfather's? Yeah, because I don't know maybe they got married without us knowing, then I was changed my surname. I think it's up to you now. Whether you keep your stepfather's name or your mother's name, because they are both not your name. Yes. So the other option does not solve the problem. But I wanted to know, how many brothers do you have? I've got 2 elder brothers. Do they know their father? We are all separate fathers. Actually, the one that I come after, he knows his family. He recently found them now. Because I think when he was explaining to me, he said our elders knew that my mom was married to his father by then. All right. But the firstborn is a separate father, who I don't know. The second brother, I didn't meet the father, but he knows, and then I'm the third. So the only father that we know is for my last 2 siblings, who I'm using his name. Yeah, but I can assure you, one of your aunties know your father. Vekuma 2000 ndiano kuna kuti vana 4 vangu vasingazvizivi. But before 2000, generation ekuma shure, they were so close.
that obviously they shared such information.